that he knew that I would solve his problem. And it was really a big burden for me in that time. But one day while I reading, I think Synergy by Dr. Rajan Shankaran, I came across the info that 6C potency can help a lot, even in a case of a serious pathology. I liked this information very much. And the very next day, my husband reported reduced tension in the throat area, and day by day, his condition got better until finally the hoarseness disappeared completely. I presented these two opposite cases in order to emphasize how important it is sometimes to stick to the right remedy, to the constitutional remedy in the second case, on my husband's case. And sometimes it's very important to us to be open to the other solution, like in the first case, and in the way how I choose the clematis recta with the really good results. That's all from me for today. I am really very thankful for that opportunity, and I would like to say that I hope that I would join us in the future, and just to say I'm in the way I don't know how to say. I really like this society and this community. Thank you, all of us. Thank you, Gordana. Thank you for these two beautiful cases with, you know, showing us the type of thinking to, you know, maybe not ordinary remedy. And thank Yes. you for sharing the informations about the first school of homeopathy in Serbia. Thank you so much. And I hope that I will see you here and that again, and that our core members of this forum will continue with this amazing work, and that we will see each other more and more often. Thank you so much, Gordana. And thank you. Our next guest is from India. Gordana mentioned Dr. Gajanan. He is the great friend of Serbia and our Hahnemann School. Dr. Gajanan has been a guest lecturer in various colleges and homeopathic associations, and he is invited speaker for seminars in Portugal, Serbia, Bulgaria, also Brazil, Croatia, Japan. He is author of books Conquering Fever with Homeopathy and Conquering Thyroid with Homeopathy. Also, he got the award Master of Homeopathy awarded by Homeopathic Forum in Mumbai for his decades of work in field of homeopathy. His special area of attention is endocrinal disorders, pathological conditions, treating acute illnesses, rheumatological conditions, and pediatric ailments. Dr. Gajanan, thank you for coming here today. Thank you for having a time for us, because I know that you are having a very busy schedule. I just want to tell you thank you, big thank you for coming today and for a great contribution for homeopathic school and homeopathic doctors in Serbia, because you did and you're doing the great synergy between the school and your amazing work, and you're unselfishly sharing your knowledge and your teaching. So, Doctor, welcome. Thank you, Dr. Isabella, and thank you, Team IFPH, for inviting me on this platform. And I congratulate you for the kind of work that you're doing in promotion of homeopathy. Since I had to prepare on a short notice, and the topic given to me was about the role of homeopathy
in the future. I have prepared a kind of preparation so that we together how we can do something for homeopathy in this today's scenario. I did not get any cases because it was a very short notice, but of course we can always discuss what is latest that is being done today. I'm just sharing my screen so that we all understand the perspective which I have envisaged, so that we can globally spread homeopathy and this wonderful science for the treatment of mankind. Sharing the screen. I hope you can see the screen, the slides. Can you see the slides, Dr. Isabella? Yes, we can. Yes, we can see. Yeah, thank you. So homeopathy since ancient times, and these were some inspiring leaders in homeopathy in our country, Dr. Mahatma Gandhi, and he had said it cures larger percentage of cases than any other method of treatment. And this was very inspiring to us when we heard about it after we graduated from the college. If we see the today's scenario, this is how the homeopathic market is growing all over globally, and this is what is expected. So we have a huge role to play. And if we have to discuss the scope of homeopathy, there are a few things that I feel that is needed today. And this is what can be done and what is to be known to us so that we can gear ourselves for the coming decades, which is a future of homeopathy. We saw something in COVID conditions that during the COVID times, there was sudden rise in number of patients who wanted to consult for homeopathy. And since then, there is a huge spring of patients coming to us for different post-COVID affections. And because of the fast growing population, we also have a need of a better option to the increasing number of chronic illnesses that are growing in the population today. People are looking for non-invasive, affordable treatment, and homeopathy provides an answers to all of these. So what is the scope of homeopathy today? The one sad thing about homeopathy, which I feel, is the scope of homeopathy today is the scope of a homeopath. And this is where we need to work on to increase the scope of homeopath so that we can have more number of homeopaths with a better armamentarium and a better understanding of the disease and the homeopathic remedies to cure the and increase their sphere of action in treating the homeopathic illnesses. What can be done? Now, what are the conditions especially that where we can work on and help the population at large? These are the few conditions that are present in large number of population. This I am actually speaking to the young homeopaths who are actually wanting to come into the field of homeopathy and avoiding themselves seeing that homeopathy doesn't give results. But these are the conditions which are prevalent in the world where they have hardly any answers for complete cure. Recurrent allergic conditions, you name the corner of the world which does not has this, and where we have a complete cure, homeopathy has a better answer. Today's conditions of endocrine disorders, especially thyroid and PCOS, which are on rise because of the lifestyle and the kind of the stress that is prevailing around us, we do not have a proper answer in the modern medicine. Autoimmune conditions like rheumatological illnesses, psoriasis, SLEs, sarcoidosis, etc., just to name a few, have been on rise and they do not have an answer. Cancers, we know after a certain protocol is over, there is hardly anything that is offered, but homeopathy can give a palliative treatment in cancer and increase the quality of life of the patient. These are just few conditions where we can work on. A considerable amount of research has been done, especially on the endocrine and cancers and PCOS in our institutes and the place where we are practicing. So many new remedies which we were not using the way we were using before have been found efficacious in treating these conditions.
There are endless number of cases where we can testify with actual results. And this, if it is brought to our younger homeopaths, this will encourage them, inspire them to come into this field of homeopathy. Now, endocrine conditions, which ranks 5th in the world in the amount of illnesses that are present in the population: Hashimoto's thyroiditis, hyperthyroidism, hypothyroidism, PCOS. Recently, I published a book, a book on these conditions, where how to approach these conditions with the lesser known remedies which did not find their way into the repertory. And those were written by our old masters in some corners of the materia medica, when used in their understanding, by understanding those smaller possible golden letters which they had written, which were not deciphered the way they should have been. It has created a world of change in prescribing and practicing and giving results in such conditions. Now we can authoritatively say that these conditions can be treated very well with homeopathy. Autoimmune conditions: rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, SLEs, Crohn's disease, psoriasis, scleroderma. These conditions are very rampantly present now. They are very much on rise in even the developed countries and the developing countries. And the answer to this is homeopathy, and that too with those remedies which are rarely used. The smaller remedies have proved very efficacious apart from the constitutional mode of treatment. Now, recurrent allergic conditions for those young homeopaths who are about to start, these are the one conditions which they can thrive on and create then the niche in the field of homeopathy, where they can give long-term cures in urticaria, eczemas, asthmas, bronchitis, and rhinitis, which really is prevalent in every part of the world and having a no complete answer. Why do we score in this treatment of these conditions? Today's scenario, where we have a lot of stress, hormonal imbalance because of the eating habits, poor lifestyle and hygiene, using long-term medications, wrong nutritional habits, obesity, these are the causes of the above mentioned complaints. And for handling these, we need a holistic approach, and that is what homeopathy scores above. And this is best handled with homeopathy. So if you have to consider why homeopathy has a role in above conditions, the most important thing is the way we look at a disease. All the above illnesses are due to the derangement of the PNEI axis, what we call as the psycho-neuro-endocrine immunological axis. And my dear friends, the moment we understand this in a patient, we are to the core of the person. There may be different ways and different approaches that have been there in the today's school of homeopathy, but the whole attempt is to go to the core. So it is the holistic approach where you not only understand the disease in the person, but also the person in the disease. And with this perspective, if we can approach most of the illnesses, I guess we can have a better answer to the present scenario of such chronic illnesses. This is only possible by looking at the patient holistically. We all know that we consider the symptoms, we consider the state. The most important is the miasmatic background and the pathology. If we can consider them together and find a simillimum, then we are close to cures. And this is happening all around the world in our own clinics very much rampantly, but this is yet to come to the forefront, where we make a common ground for the people in the world to see. We all have our good cases, our accolades, and something that we show on in our seminars, where we say how beautifully we have treated such cases. But what we lack is a common platform where people can see this and is available for people to learn. The scope of homeopath in all above conditions depends on the homeopath. This is one thing that we need to really work on, because individually we are doing huge great work in our clinics. We have a very excellent results in our clinics, but the scope of homeopathy remains in the scope of that particular physician and that particular physician's way of treating. So what is his scope becomes the scope of homeopathy.
And this is where we need to actually work on. So if you have to improve the role of homeopathy globally, I personally feel that we need to actually look inwards as a homeopath to have a better foothold in treating the above conditions. And what is that we need to look into is we need something very important, that we have to see above ourselves. We have to see things globally and selflessly. We all know, my dear friends, to the patient, what matters is a long-term result in the safest and the surest way. And this is all possible with homeopathy. Now, what is today's scenario in homeopathy for a homeopath? The reason why I'm speaking about homeopath, because if we as homeopaths improve, then only the role of homeopathy will improve globally. And that's the reason it is very important that we see ourselves in the mirror. This is the situation of a young homeopath when it comes to practice. He is now clouded with this situation. There is high unpredictability in results. There are so many different theories there in the market. He has this fear that will he able to sustain himself in practice. When he prescribes, he is not sure of the medicine that it is going to act. There are tens of methods and tens of teachers professing their approaches. And this individuality has created a divide. And if we can work out and make this divide into one, then I guess we can get homeopathy to the commonest and the most seeking person in the field of illnesses, so that he can also understand homeopathy in a way which we want to project it to, rather than which is projected differently every time. We need not be individualistic in our approaches. We can be in our approaches in patients, but to portray it to the general people, we have to have a universal picture established for the general people to know. This has resulted in confusion to a homeopath, and for that, what needs to be done is something which I feel personally is to make homeopathy simpler and standardized. If you don't make it simple, then a lot of young homeopaths will shove away from this. An average homeopath with his basic graduation should be able to replicate results in his practice. And this is what is exactly not happening. When we go to the seminars, we see cases which are brilliantly cured, and the person sitting down in the auditorium feels that this is only the master who can do it. We need to go down to their basics and teach them basic homeopathy, where they get their confidence to see and treat those cases surely and make a change in the place where they are practicing. We need to see that they get their confidence so that they will be able to replicate results which their teachers are giving in their practice. Homeopathic results, I firmly believe, should be reproducible by one and all, following simple homeopathic principles rather than projecting different complicated theories, which makes it more and more complicated. We have to look into evidence-based homeopathy. We just can't say that I cured it and the patient felt better. We have to have paper testimonial results which have before and after evidence-based changes in the pathology and in the physiological results that we see in the pathological laboratory tests. We need to have case statistics to be maintained so that we can present it to the outside world, the kind of work that we are doing. This is what we need to do on ourselves. Another most important thing is to speak to the population at large globally about homeopathy and its benefits. This should be focused by every institution. Education is the best way to spread homeopathy, and the next is the results that you give. Once your results are out, then there is no way that the patients will stay away from you. Globalization of homeopathy. In India, we have a huge homeopathic market, so we do not have a problem of seeing patients. But if you need to globalize it, as the homeopathy is based on the principle of individualization, for globalization, I would like that we should make a slight change for the growth of homeopathy. It should be generalized. Means whatever is general to homeopathy has to be taught first to an average homeopath, so that he starts treating the basic illnesses and gets results. And then after he gets generalized results in most of the conditions,
then he can work into individualization as his specialization. Of course, the medicine has to be chosen on the basis of individualization, but homeopathy has to be taught generally everywhere. This is the only way that people can understand and have only one universal image of homeopathy. It will not give us scattered and different picture of homeopathy, and we will not have linear growths. We will have a global growth and a global vision for homeopathy only if we get united and stand and make a homeopathic picture similar and have the right perception to everybody around the world. This is what that I wanted to say about what we can do in homeopathy. There are many cases that I can show you with miraculous results, and I believe that everybody of you must be having such cases to show and portray. But since it was just a 10-minute presentation, I didn't want to show cases, and the topic had to be about role of homeopathy in the field of for the world. This is what I would like to say. Given an opportunity, I would love to come up with the latest researches that I have done in the field of endocrine, rheumatology, and uremia, which has made a major difference to our patients and has got results. I would like to share some of my newer advances some other time. Anyway, at the outset, thank you very much, Dr. Isabella and the organization for inviting me for this short talk. And over to you, Dr. Isabella. If there are any questions, I would love to answer. Thank you, Doctor. Thank you for your participation here, and thank you for this brilliant speech, because you put the focus on homeopathic doctor, what to do and what are the issues for the new homeopathic doctors, how to get the old new approach to the homeopathy and the system. Thank you so much. Thank you. Thank you, Doctor. Is there any questions maybe for Gordana or for Dr. Danikar? Okay. If there is no questions, our next guest is Ranka Bosnic. She is a licensed homeopathic practitioner. She is living in Cork City, and she graduated from the Irish School of Homeopathy. And I personally want to share with you that I met Ranka. The connection was our friend, and I'm very grateful that Ranka said yes to today's program, and that she showed enthusiasm to be today here. And what was for me very interesting is that she is doing homeopathy in Ireland. She is from Balkan region. She finished part of her school graduated in the University of Belgrade for special education and rehabilitation, and she worked in both the UK and Bosnia as a special needs educator, and won a scholarship to undertake research in special education in Japan. Because we don't have enough time, Ranka, I think that this is okay for people to just introduce, because people will now hear you with the two cases. That's fine. Just I would can we just ask Dr. Previous to stop sharing screen, because I would like to share my screen with my PowerPoint. Okay, Dr. Danikar. Okay. Okay, perfect. Thank you, Isabella. Thank you for inviting me. Thank you, Ranka. Thank you so much, and I can't wait to hear your cases and to maybe discuss more if somebody wants to ask something. Thank you, Ranka. Today I have, because I also got a short notice from Isabella, and I'm really grateful to be part of this world community and platform, but also I'm kind of grateful that I'm privileged that I'm going to connect a little bit with my colleagues in Serbia. Today I want to share with you
I want to talk about homeopathy in this kind of difficult transition times that we are living. And I'm going to share my screen now, so just a second, okay. And I'm going to I'm not going to go into typical kind of remedies that we use on daily basis, but I'm going to kind of present what I use in my practice when I recognize. Excuse me, Renga, can you adjust your camera to have your visibility? Your camera, can you adjust? So that Ranka, samo malo gore, jer se ne vidite lice. Okay, sorry. I don't. Okay, I don't see myself. Is it now better? Is it now better? Better, Yes, little more. Yes. Možda još malo gore, Ranka. 2 seconds. So, what are the times of transition in our life? So, I would say that, that basically we have many transitions in our life: becoming teen, getting married, becoming a parent, leaving university, changing job, losing your job. And I think it's very important that we recognize with our clients in our room when we have consultation, and we need to address when we recognize that they are stuck in some stage of their life. Those stages are very important. Every stage of life transition is like a new birth. And there is a particular remedy that we can actually help them to, if they're stuck, to kind of push them to progress, to grow, to develop. And if they are not, because sometimes they go, we can label patients as a kind of depression, all right, but that could be all phase. For example, women can have menopausal syndrome, teenagers, they can have anxieties and all that. So just a second. Yeah, I'm going to, so but in that first stage of kind of transition, we can always experience negative feelings, and that's why the patient comes to us: anger, anxiety, confusion, self-doubt, loss of self-esteem. And then there's a positive stages which remedies can help to begin to accept the change, to acknowledge. That could be sometimes even bad news, finding that they are sick, that have disease, some serious chronic disease. So they began to feel hopeful about future after remedies, and that kind of developed the optimistic view of the future and help them to kind of to progress. So first remedy which I choose is a pineal gland, which is made, it's a sarcode obviously made from the organ. And this remedy is establishing a sense of connectedness with our soul purpose. We need this remedy when there is too much thinking about being able to make progress, instead of kind of being aligned with your soul. So when intuition is blocked and we are thinking too much, this remedy can help. We are living in a time when we will have to go to transformation, but to be transformed, we need to be connected. Who needs this remedy? Persons who are unable to be still, who are constantly restless, they could be irritable, fearful, agitated, not at peace with their present life. They could ask themselves, what should I be doing? Why am I here? Which way to go next? And who are they? To use pineal gland may focus direction of the healing remedies, but it's also a really good remedy to help us to be present in here and now. And you can recognize sometimes in your consultation room that people that patient will tell that they don't know where to go now and what to do now. So it will be good kind of sign that you can give this remedy. Here I just took from a Colin Griffith Materia Medica. René Descartes will say, I think, therefore I am, and he claimed
that the pineal gland principal seat of the soul. So he also talked about Colin Griffith that there is a mineral, ferrum magneticum, which is in pineal gland, and it's a kind of mineral, trace of the minerals that help us as a compass, and our inner compass as well, help us where to go next and what to do in our life. On physical level, this remedy has a strong affinities with the endocrine system, with thymus gland, thyroid, central nerve system, and it's also you can be used for many physical symptoms, but in higher potency I use for when I think that someone needs to kind of connect with their soul purpose. It's used as well for ADHD, autism, dementia. It's also a profound remedy when there's the OCD and behavior, and it's very good remedy for post-traumatic syndrome, and so for PTS. So if someone is not able to function as they were able to do before the shock or trauma, a patient who have been profoundly disturbed by vaccination, traumatizing. So yeah, that's kind of, it has strong affinities with the endocrine system, thymus gland. Next remedy, which I would suggest that we can use, is obviously from luck family, and we can use definitely many luck remedies through this transition times, but maybe the one that I will recommend that we maybe all need, and every human being on this planet need, it's luck maternum. Here on the picture I put goddess Isis nursing her son Horus. Isis, I always want to connect remedies with archetypes and with mythology, and sometimes I see those archetypes in my room when the patient comes. So Isis represents our transition from one world to another world. She's a protective goddess. When she gave birth to Horus, she kind of protect them from the danger. So this milk, which is made, lac maternum as a remedy, is made, it's collected from 9 women or 9 mothers at various stages, ranging from the colostrum all the way up to 10 months of breastfeeding. Our first food nourishes us both physically and emotionally. At unconscious level, it is our connection to our mother archetype. And although it brings attachment to our own mother, it is also contains the first step towards independence. So in this case, I would like to tell you that why is this lac maternum important? Because it is a good remedy for transition times when we are vulnerable and we need to feel protected and we need to feel safe. There's a big symptoms with the lac maternum, that's anxiety about life. It's anxiety of what to do next, what is going to happen, and not so much about fear, but generally about everything. Lac remedies help us to be whole and to integrate our spiritual and our physical nature. During stressful transition, we need to feel safe and protected in order to further progress to the next stage of life. Some of the symptoms, it's he wants this remedy wants self-esteem, sadness, lack of joy, sensation of floating out of body, daydreaming, lack of awareness of surroundings, I'm feeling indifferent, and etc. So at the center of this remedy is always incarnation, because when we come to this world, Mother Milk helps us to incarnate in our physical body, and that's how we kind of adapting in a new environment. Same how this remedy can help you to adapt in a new stage of life. Could be new marriage, new job, or in new role, maybe even becoming parent.
there's here physical symptoms that can actually be a headache, migraine, dizziness, vertigo, and all that. This remedy also has issues with surroundings, with boundaries around us. A person is not centered, and then it is easily disturbed by energy of the other person. So it also has that kind of purpose to protect. Next remedy is plutonium nitricum. And this remedy, I also put again Greek god Hades, because that's god Pluton or Hades, god of the underworld. Whole picture, symptom pictures of this remedy is about being in an underworld, in a dark place, in the depressed place. But like every transformation, it always happens from underworld. We always transform from those dark places into we're going into light, into new birth, a new place. So it's really a good remedy to take during difficult dark times, even in this collective energy where we live today, who help us to go through dark times and to come out as a kind of protected, in the sense that are not touched with the darkness. This is a radiation remedy as well, and it's very good to reduce fearfulness in our auric field. This remedy has constant persisting feeling of existential threat. So this person could be in existential fear constantly about something around in our world at the moment. Plutonium, where the patient seeks complete transformation and transition from the past. Yeah, we can prescribe plutonium when patient seeks complete transformation and transition from the past, where he experienced aggression, fear, and some kind of duty, obligation, and kind of strong system. So this is a bit about symptoms. There is a fear which is held in the auric field from unknown source of death, dying, of eternal struggle, being unable to cope, existential threat, fear of ecological catastrophe, memories poor, they could have dementia, anxiety, tiredness, heavy ancestral karma, Holocaust in a family genocide. And they will use words like I feel rejected by my profession, I feel cut off my home, I feel heavy, isolated, and separated. Similar like lax remedies, but maybe in mineral world. Other useful remedies, which I gave here for the umbilical cord and amniotic fluid, vernix, butterfly remedies, insect remedies. They're all remedies that could help us to cut. For example, umbilical cord, I don't have here any more slides, but I could tell you something about that umbilical cord is really useful remedy when we want to cut toxic relationships, when we want to break our connection to any toxic environment. That could be even news on the television. It could be dependency on some family member that is not kind of good for us. And when we feeding ourselves through the, for example, bad news or bad energy around us, it's a really good remedy to help us to cut off that. It's good. Sorry, do I have time or no? Yeah. No, we are just a little bit, short with the time, but I just want to conclude, if it is okay with you, with umbilical cord, very important remedy, and we don't use it so often in our practice. And thank you for mentioning umbilical cord, because it's a very important remedy. Ranka, sorry for interrupting you, but we have I know the other participant. Thank you for being move on to the next one. Thanks. Bye. Thank you, Ranka, so much. Thank you. That was really useful. I hope that maybe you can share with us this PowerPoint later. And our next guest is Spomenka Dragojevic.
Spomenka Dragović, I know her very well because he was my professor, teacher in Hahnemann School in Novi Sad. She's practicing homeopathy for more than 20 years. Also, she is a teacher for more than 10 years, and she's coming here with very important and good news for Serbia, because not only that she was a president of a board of Hahnemann School, now she's one of the members of the new academy in Novi Sad, and that is Medicus Iron Data. And Spomenka, welcome and good job. Well done with the new academy. I'm so happy that we are spreading homeopathy in Serbia, and that we will have more and more homeopathic doctors. So. Izabela, hvala ti na pozivu. Ja se izvinjavam svima prisutnima, ali meni je mnogo lakše da govorim na srpskom jeziku. Ti ćeš sve prevoditi. Thank you for inviting me here. It's much easier for me to speak on Serbian language, and I hope that is okay for all of you. Ja sam svoj život posvetila homeopatiji i želim tako i da nastavim dalje. I determined my life to homeopathy, and I want to continue with my work and spreading homeopathy. Iz takvog načina razmišljanja sam i krenula u ovaj novi projekat osnivanja Akademije za klasičnu homeopatiju u saradnji sa školom, to jest Akademijom doktora Shankara nad Songom. That is the reason why I started something new. I am the member of the new academy, and this new academy is in collaboration with Dr. Shankaran and the other Song University. Ono što ja vidim kao neku svoju viziju šta treba da se desi, a to je da se edukuje što veći broj izuzetno kvalitetnih homeopata, da bismo podigli naš nivo, da bismo podigli nivo naše prakse i znanja na što veću razinu. My vision is to produce and make as much as possible new homeopathic doctors, so that on a very high quality level, so that we can spread and share knowledge and homeopathy. Homeopatija se u celom svetu u ovom trenutku nalazi na nezavidnom položaju jer smo napadnuti sa svih strana. Svi pokušavaju da nas dezintegrišu, da nas razdvoje, da umanje efekte onoga što mi radimo i postižemo. Today, homeopathic position of homeopathy is not so good. Everybody is attacking us. Everybody wants to disintegrate the homeopathy. Rekla si dezintegraciju? Izvini, stav mi mozak sad. Šta je bilo sledeće? Svi pokušavaju da nas dezintegrišu i da umanje značaj onoga što mi radimo i postižemo. Okay, and because of attacking us, everybody wants to just make that homeopathy is not important and that is not, there is no efficiency in treating with homeopathic medicines. U mnogim zemljama, ja ću sada govoriti za Evropu, za onaj deo koji ja znam, su promenjena pravila i zakoni rada homeopata, to je smanjen je broj ljudi koji bi mogli da se bave homeopatijom i pokušavaju na sve načine da to uruše. I zbog toga smatram da je In many countries in our region, there are new rules where these rules are not so good for us because they put that only some people can be practitioners of homeopathy. Okay.
Sa time što ćemo stvoriti što veći broj kvalitetnih ljudi koji će raditi, kvalitetnih homeopata, mi ćemo na taj način podići globalnu svest o tome i bit ćemo samim tim jači. By having schools and producing new homeopathic doctors and more homeopathic doctors, we will spread homeopathy and awareness what homeopathy is. Što smo kvalitetniji, to smo jači. Što nas više ima, jači smo. If we put quality on a higher level, we will be stronger. If we have more homeopathic doctors, we will be stronger. To je moje iskustvo za ovih 20 godina bavljenja homeopatijom i dugo godina učenja, podučavanja homeopatijom, a samim tim i nekoliko godina sama sam vodila homeopatsko udruženje i znam sa čime se sve udruženja susreću i koliko je teško opstati i biti na tom dostojanstvenom visokom nivou. This is my opinion based on more than 20 years practicing homeopathy, more than 10 years being a teacher, and with my knowledge, I really think that that is the way how we can raise the quality of the homeopathy. Iz toga razloga to je sve ono zbog čega je došlo do toga da napravimo zajednički projekat, da idemo u zajednički projekat dr. Shankaran i ja i da krenemo sa tom školom Medicus Ayurveda u suradnji sa Diadr Songom. Sama suština rada će biti bazirano će biti na naravno proučavanju senzacija, s tim što naravno nikada nećemo izostaviti onaj osnovni deo repertorizacije organona i sve ono što svi znamo šta je baza i šta je temelj svakog dobrog homeopate. These are the reasons why I started this project and why we established this academy, Medicus Ayurveda, in collaboration with Dr. Shankaran and the other Song, to spread homeopathy and put the homeopathy quality on a higher level. And mislim da je to. Da. Ovom prilikom nisam pripremila ni jedan slučaj. Sorry, izvini. Okay, čekaj. And this academy will be based on sensation method, but we will not forget repertorization also. Okay. Za ovu priliku nisam pripremila ni jedan slučaj, jer znala sam ko su učesnici i znam da imamo još dovoljno učesnika sa fenomenalnim slučajevima i evo ja ovom prilikom ne bi više zadržavala vreme. Hvala vam na pozivu. Izabela, hvala ti još jednom. Počastvovana sam što sam bila pozvana i što sam deo ovakve velike grupe i koja traje evo ovoliko dugo vremena. Tako da hvala vam još jednom i tu sam uvek sa podrškom i sa onim koliko ja mogu da doprinesem u širenju homeopatije. Okay. Hvala, Spomenka. Today I didn't prepare any cases because I already knew who will be the guests and I don't want to take more time. But what I want to say to you, thank you for inviting me. Thank you for this forum and congratulations for this forum. I hope that we will see each other more. And I'm always here for you and for support in any way. So thank you very much. Thank you, Spomenka. Thank you very much. Okay. Regarding our next guest, I have to say that Maja Letic is a very known homeopathic doctor not only in Serbia, but in Balkan region. She was born in Belgrade and she finished the homeopathic school Similimum in 2011, and she continued her education on Slovakian Academy of Classical Homeopathy. She's author of 17 works published in the country and abroad.
And she's a winner of Award of Excellence in Homeopathy for accomplishment and years of contributing to homeopathy and to the homeopathic community in 2022. Maya, welcome, and thank you for coming here today. I know it is, short time to reschedule everything, but thank you for coming here today. And also, yeah, Maya is a founder of an association, Aude Sapere. So Maya, can you please unmute yourself? Welcome. Please, can somebody put Maya to co-host? Yeah, yes, you're co-host, Maya. Unmute. Good. Izabela, hvala puno na ovako lepom predstavljanju. Čast mi je da sam ovde među svima vama i žao mi je što nisam ranije znala za ovaj skup i sve što se na njemu radi. Okay. Thank you for inviting me. I'm so sorry that I didn't hear for this forum earlier, and thank you for inviting me. We will have 10 minutes, so Maya, can you share the... Okay. Predstavit ću svoju zemlju, jednom od svojih radova objavljenim u Homeopathy for Everyone. I will introduce my country with one of the cases. Yes. Želim da kažem da su u tom časopisu objavljeni izuzetni radovi mojih kolega. In this journey, there is published so many cases of my colleagues. I nadam se da će i oni imati priliku da ih prezentuju u budućnosti. And I hope that I will present them, my colleagues, in the future. Pošto moj engleski nije dobar, Izabela će pročitati taj članak. Because I'm not feeling so comfortable speaking English, Isabella will read the article. Samo ću dati kratak uvod kako je ovaj članak nastao. I will just say a short introduction how this article was made. Dok sam kao student učila rubrike, naišla sam na rubriku deluzija da ima 4 ruke. As a student, I saw the rubric delusion. I have 4 hands. Hands, yes. Pred očima mi se javila slika moje bake kako pruža ruke ovako i besno kaže: ja se ne bojim ni jedne žene od 30 godina, ja kao da imam 4 ruke, mogu da radim više od njih. In front of my eyes, there were a picture of my grandmother. She said, angry, I am not afraid of any woman. I can do whatever I want, everything. I have 4 hands. Kada sam nekoliko godina kasnije čula od pacijentkinje koja je bila lekar da može da razbije atom na pola, ali da ne može da opere WC šolju, shvatila sam da je isto osjećanje iza toga stoji. When I had a client, she claimed that she can split the atom in 2 halves, but she can't wash the toilet. I realized that I have the same remedy or sensation. I onda sam shvatila da treba da napišem ovaj članak. Then I realized that I need to write down this article. Okay. Isabella. Okay. The author describes Adamas, diamond, and compares to the sapien, nux, and sulfur. Have you ever had a patient who came up to you and said, I just want to throw everything up. Let this statement stay with you for a moment and try to understand what it means. One of the sole conditions for survival is assimilation of nutrients. Substances that the body assimilate become part of its structure or produce energy for life. I want you to bear in mind that this rubric is in the chapter mind, not in the chapter stomach. Mind vomiting, desire to vomit out all her insides. Apart from food, we assimilate outer influences as well. Those could be influences of our parents, relatives, friends, and society in general.
Some of them are good because they provide us with mental stability. We perceive them as a support. They enhance our creativity and willingness to work. On the other hand, some influences are toxic. They influence our body and soul to become sluggish, overloaded. They stop the flow of life energy. They inhibit it or waste it. So this patient feels that the things she ate are indigestible and that his body or soul isn't able to assimilate what is brought in. It has the wrong content which she can't tolerate. That is the reason for her desire to throw everything up. Let's draw our attention to the conditions in which we find this person. For her husband, she feels aversion, irritability, and anger. From rubrics, we can see that these states are emphasized before and during her period, during intercourse, when she can't feel the connection between them. The sexual act involves intimacy between partners, unchanged connection, unity. Detached means to be separated, being without connection at the moment. In both cases, we intercure the negative feelings in situation or emphasize sexuality when differences between sexes are most pronounced. Her body makes her miserable. So we have mind, anger, husband towards, mind, aversion, husband to, mind, aversion, husband to, coition during, mind, aversion, husband to, menses before, mind, irritability, husband towards, mind, irritability, menses before, mind, detached, coition during, mind, wretched, body, unhappy with her, mind, wretched, menses during. How that influences her life, we can find in these rubrics. Anger is a state of dissatisfaction. Mind, anger himself with. Mind, disconnected himself with. Mind, delusions, old, feels old. This person feels separated from the rest of the world, and she dreams of unification, dreams of being buried alive. Being buried means that there is no more life in her body and soul, that all of her life energy has been spent. When we bury a man, we surrender his lifeless body to the process of decay, or it has fulfilled its purpose. The possibility of influencing her own life no longer exists. She feels detached from the world and dreams about coming back to it again. Dreams buried, being alive, being buried. Mind, delusions, separated, word from the he separated. Dreams, unification of. This is a woman with a clear, powerful mind, increased senses for orientation. She has a clear perception of her position. She is aware of all the circumstances in her life, but she doesn't like it and she wants to change it. So we have here the rubrics: mind, orientation, clarity of mind, mind power, mind achievement of, dreams flying, dreams powerful. She doesn't feel good in her body. This feeling is followed by a delusion that the right side of the body is larger than the left side. It is believed that the right side of the body belongs to the male principle and the left one is reserved for the female principle. This lady feels that the male principle in her is larger than the female. So we have the rubrics: mind, delusions, body half right, half bigger than the left, and mind, delusions, abundance of everything she has. She has a feeling that there is something wrong in her life and that makes her suffer. She sees her home and family as a burden. She wants to run away and live without them. This could be a woman with strong ambitions which were stopped at a point in the past by marriage, pregnancy, some family or social issues. Mind, delusions, wrong, suffering, wrong he has. Mind escape, attempts to. Again, mind escapes, attempts to, family and children. Dr. Mind Isabella. hiding. Dr. Isabella, sorry. I think we can give one day a full session for Dr. Maha to come and present in our platform so that she can explain it in detail. Dr. Maha, don't worry. You can get a 1 hour long presentation in our platform. And if you want a more number of days, we can provide that also so that your knowledge in this area will be totally conveyed to our audience. Okay. Dr. I'm Maha, sorry, Maya, for, okay. But we will then discuss for the next appointment and one more day. For the end, I would just say hi to Dr. Popovic, just to close the session with a few words. Dr. Petar Popovic
is a homeopathic doctor. Also, he finished the medicine university in Belgrade, and now he is working for the private clinic. Dr. Petar Popovic, thank you for coming today, and can you close the session today? Thank you. Yes, hello everyone. Thank you to be invited. So it is a big effort how to deal with that. Okay, do you hear me? There is an echo coming from you, doctor. Can you mute the other system you opened or mobile? Who? Me. Somebody opened two systems so that where might be my okay. Let's see. Those who open two systems, close one, please. I have to leave a meeting. Let's see that if I manage to do that. Okay, while we are waiting for Dr. Petar to close the session, I would like to say thank you everybody for coming today and participating. Thank you organizers for this meeting, and I wish you another 1,000 days. I apologize to Maja Letic, but we will arrange one day only for the cases, because I think it's very important to share not only one case, but the second one that Maja prepared, and they were published in a community. So thank you, and I really apologize for going more than time that you gave to us. Is Dr. Petar here, maybe? Yeah, here. Yeah, please continue. Okay. Please come. Okay. Please Petar? complete. Yes. Okay. You can speak, Petar. Thank you. Please unmute. Just unmute. Okay. Do you hear me now? Yes, yes. Okay, I'm sorry. I was a few minutes late and trying to open the Zoom because I didn't use for some time. Then it was so slow. Then I just click open, and it was few of. Just to introduce myself, I'm a medical doctor and immunologist. I have master and Doctor of Science degree in immunology. Spent some time also working in the United States. Just before that, as a young doctor, I had something that we call palliative rheumatic arthritis, palindromic arthritis, which is actually inflammation of tendons, and it was very painful, and I cannot walk or work on those days, but as an immunologist, I couldn't find anything being wrong with me. And I even didn't think about asking help from some colleague. So my other colleague told me that there is other one in a hospital who will talk with me and give me some other treatment. So I went to talk, and I was introduced with I don't know which one, but homeopathic remedy, and everything started to change. So not only, as I mentioned, not only my disease, but I start to change with the way of viewing on the life. And then I finished my PhD, Doctor of Science degree in immunology. And few years later, I started the Similimum homeopathic school here in Belgrade, which unfortunately closed last year. But hopefully we will, as our colleague already started in Novi Sad, open new schools. So for me, we have problems. Also 3 years ago, we've founded the Serbian Association of Homeopaths with the idea to actually collaborate and help each other grow. What my opinion is that we all have challenges that are like worldwide the same, but also we have challenges that are particular for some parts of the
even our small country. So we were very lucky to have a lot of teachers from Europe and India here, and we actually learn a lot. But what I think that we miss teaching each other here and sharing some experience with our own population. Regarding the law, we have to fight that. Now we are I don't think that we are lucky that our only medical doctors are allowed to practice homeopathy, because we have a lot of homeopaths which are not medical doctors and very successful in their work. So what I think that we miss actually is education for young people. We all started education like later in life. And then when you meet Andreas Bjondar, who is a little bit older than me and 40 years working as a homeopath, you see the difference. So the problem is how to introduce homeopathy to young people. And now since October, I start working not anymore in that medical institution. I'm still consultant as a homeopath, but I work at the pharmacy school teaching pathophysiology, and now I'm working from inside because I teach them also homeopathy, and I'm planning to actually make some serious program there. For some reason here in Serbia, people who has a pharmacy school, they are more prone and open to homeopathy than medical doctors. Yeah, So Dr. Petar, that would. I think, sorry for interrupting. I think that you will do the great job because on this university, you can teach people about the homeopathy and introduce based on your experience. Dr. Petar, thank you so much. And I will close this session with, I'm so thankful and grateful for all the practitioners that came today. And I really would like to have one day for our cases, maybe after 1000th day celebration. Thank you so much. And I hope that I will see you soon all. Thank you, Dr. Manoy. Thank you, the core team, and all the best. Good luck. Yes, thank you all for participating. Thank you, Dr. Petar. Thank you, Maya. Thank you, Gordana. Thank you, Spomenka. Thank you, Dr. Gajan, and thank you, Ranka. Thank you, Dr. Isabella and the team for wonderful presentations. And I wish to remind you all that every one of you will get one day reserved every month from now onwards. You can claim that reserved day for you from Dr. Danesh or Dr. Manoj for your complete presentations for 1 hour international session. So it is you can just touch with the Dr. Danesh and Dr. Manoj. They will provide you for that. So it is an important thing. You can, so those who are unable to finish today, you are only allowed 1 hour. You took 1 hour and 20 minutes, but no problem. And so I'm just for your understanding, I am telling that's why Dr. Isabella wind up some of you in between. So anyway, no problem. We all welcome. We all need to get united so that our international coordination and cooperation will bring homeopathy to every nook and corner of the world, so that every citizen in every country will be enjoying this wonderful system of medicine from now onward. So it is our collective responsibility, and we are moving and working towards that. With these words, I wind up today's international session, handing over to Dr. Danesh to continue in Malayalam, our local language session. Thanking you once again, all of you. See you again. Attend our international session, same time, every day from now on. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you, Dr. Shaji Kuriat and the team. Serbia. നമസ്കാരം. IFBH
997ാമത് ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ വളരെ വൈകിയാണ് ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ സെഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാവരും സദയം ക്ഷമിക്കുക. വെബിനാറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നന്ദി. നമ്മുടെ 1000 ദിനത്തിലേക്ക് ഇനി വെറും 3 ദിനം മാത്രമാണുള്ളത്. 997 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാജിക് ഫിഗറിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായെത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ KK ചന്ദ്രമതിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വേദി തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അത്ഭുതകരമായ കുറെ കേസുകൾ നമ്മളെ കാണിച്ച് ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ KK ചന്ദ്രമതി. അതുപോലെ തന്നെ 38 വർഷത്തോളം ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നോടൊപ്പം ഒന്നിച്ച് ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നല്ല അറിവും അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങളുമുള്ള ഡോക്ടർ KK ചന്ദ്രമതിയെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്വന്തം ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി സ്വാഗതം ഡോക്ടർ. എൻ്റെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വീണ്ടും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് IFPHന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പവൽ നോസോട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. മഴ മൂലം എനിക്ക് നിർത്തി പോകേണ്ടി വന്നു. തന്നെയല്ല എടുത്തത് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ധാരാളം ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പവൽ നോസോട്സ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പവൽ നോസോട്സ് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ആവർത്തന വിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഒരു പവൽ നോസോട്സ് എന്ന് പറയും അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബാച്ചും പാറ്റേഴ്സിനുമാണ്. അത് പവൽ നോസോട്സ് ക്ലിയർ ദ വേ ഫോർ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡിയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അത് കുറച്ചുകൂടി ക്യൂർ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഒരു IVDT കേസ് അമോണിയം മോർ കൊടുത്ത് ശരിയാക്കി. ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആയിരുന്നു. അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓരോ സമയം പീരീഡ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ശരീരം മുഴുവനും ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഇരച്ച് കയറി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിശക്തമായ തലവേദന ഉണ്ടാകും. തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ആശ്വാസം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മെൻസസിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും സെൻസേഷൻ വിത്ത് സിവിയർ ഹെഡേക്ക് റിലീവ്ഡ് ബൈ വോമിറ്റിംഗ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ബൈൽ മ്യൂക്കസ് വിത്ത് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഇരച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ കയറുകയാണെന്ന് തോന്നലാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് കൺജഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ്. അതിന്റെ സബ്രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മോർഗൻ ബാച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ മോർഗൻ ബാച്ചിന്റെ കീനോട്ട് ആണെങ്കിൽ contained in the word congestion. Bilious attack with severe headache ആണ്, which is finally relieved by vomiting large quantities of bile-stained mucus, especially occurring at menopause. ഈ ലേഡിയും ഏതാണ്ട് ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. മെനോപോസിനോട് അടുത്ത ഏജ് ആയിരുന്നു. ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവർക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് മാറി. പിന്നീടുള്ള പീരീഡ്സ് ടൈമിൽ അവർക്ക് ആ തലവേദന വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കയറി വരുന്ന ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ഇല്ല. അവിടെ 1 mm 10 mm ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ പേഷ്യൻസിന് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോർഗൻ ബാച്ച് ധാരാളം കേസുകൾ എനിക്ക് അതിന് പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മോർഗൻ ബാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഗുനിയ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് ജോയിൻസ് എല്ലാം അതിഭയങ്കരമായിട്ട് സൊള്ളനായിട്ട് പേഷ്യൻസ് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ മോർഗൻ ബാച്ച് 10 mm കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല റിലീഫ് കിട്ടുമായിരുന്നു. അത് കൺജഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിംഗർ ജോയിൻസിനെല്ലാം ഭയങ്കര സൊള്ളനായിരിക്കും. അതിഭയങ്കരമായ വേദന ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ആക്ടിയാസ് പിക്കാറ്റ, കോളോഫിലം, ഇതൊക്കെ വയോള ഓർഡറേറ്റ് ഈ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫിംഗർ ജോയിൻസിന് പെയിൻ വരും. അവിടെ കണ്ടീഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം.
ഐക്യസ്പിക്കാറ്റയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സ് പോലും അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള വേദനയാണ്. കോളോഫിലത്തിനാണെങ്കിൽ അത് ഇറാറ്റിക് പെയിൻ ആയിരിക്കും. ഒരു ജോയിന്റിന് വന്നാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജോയിന്റ്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇറാറ്റിക് പെയിൻ ഉള്ള മറ്റൊരു മെഡിസിനാണ് പൾസാറ്റില. പക്ഷെ പൾസാറ്റിലയുടെ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ജോയിന്റ്സിലാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാലിന് തൂക്കിയിട്ടാൽ നമുക്ക് പെയിൻ കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ അക്കമ്പനി വിത്ത് ചില്ലിനെസ്. ഈ 3 ഇത് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൾസാറ്റില ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം കൺജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോർഗൻ ബാച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വയോള ഓടവേറ്റ്. അവിടെ കാർപ്പൽസിനും പെയിൻ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ മെഡിസിനും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ജോയിന്റ്സിന്റെ സ്വെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ മോർഗനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നീ ജോയിന്റ്സ് ആർ ലാർജ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്. പ്രസ്റ്റോക്സിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മൊഡാലിറ്റി. അതായത് ഫസ്റ്റ് മോഷൻ ആക്ടിവേഷൻ ആണ്, കണ്ടിന്യൂഡ് മോഷൻ റിലീഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത മോർഗൻ ബാച്ചിന്റെ ഒരു സിംറ്റം പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് കൺജഷൻ ഓഫ് ദി ലങ്സ് ഓർ ബ്രോങ്കൈ, ന്യൂമോണിയ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ പറയുന്നതാണ് Dr. Sargunar, who used this nosode in 5,300 cases of 300 cases reported that Morgan relieved the attack of bronchial asthma as quickly as adrenaline. Adrenaline കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു റിലീഫും മോർഗൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും കിട്ടിയതാണ്. ഡോക്ടറെ ഒരല്പം ഓർത്ത് സംസാരിക്കാമോ ഡോക്ടറെ? ശബ്ദം തീരെ കുറവാണ്. പറയാം. This is also a remedy value in chest infection where the indicated remedy fails to act or in cleaning up residual infection after a bronchial pneumonia, especially in cases following sulfur or natral sulfur. Sulfur natral sulfur കൊടുത്ത് ഫെയിലർ ആകുന്ന കേസിന് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം ഓർഗൻ ബാച്ച് കൊടുത്താൽ ക്യൂർ ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മെഡിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ പറയുന്ന മറ്റൊന്ന് മോർഗൻ ബാച്ചിലെ 200 to 10 in cases of asthmatic children, then natral sulfur adds and the various asthmatic remedy failed completely. നാട്രൽ സൾഫർ ആഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മാറ്റിക് റെമഡീസ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഈ മോർഗൻ ബാച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല റിലീഫ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വീണ്ടും എനിക്ക് പറയുകയാണ്, മോർഗൻ ബാച്ചിലേസ് ഹാസ് ബീൻ വൺ ഓഫ് മൈ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ റെമഡി ഇൻ എക്സിമ ഓഫ് യങ് ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളുടെ എക്സിമ കേസിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് മോർക്ക് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാർക്ക് പറയുന്നു സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസിൽ മോർഗൻ ക്ലിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫെയിലർ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് സോറിന ആൻഡ് മെഡോറിന. അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം ഗ്രാഫൈറ്റിസും സോറിന മെഡോറിന ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മോർഗൻ ബാച്ച് കൊടുത്ത് റിലീഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ക്ലാർക്ക് മെഡിക്കൽ പറയുന്നത്. ഇനി മോർഗന്റെ സബിലായിട്ട് 2 മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് മോർഗൻ ഗാർഡിനറും ഒന്ന് മോർഗൻ പ്യൂറുമാണ്. അതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ മോർഗൻ ഗാർഡിനർ പറയാം. അക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലംസിലാണ് അത് സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 to 8 PM അഗ്രവേഷൻ, അതായത് ലൈക്കോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. റീനൽ കോളിക് ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ സ്റ്റൂൾ എക്സാം ചെയ്താല് മോർഗൻ ഗാർഡിനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ലൈക്കോപോഡിയം പോലെ തന്നെ 4 to PM അഗ്രവേഷൻ ആണ് ഈ മെഡിസിൻ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോർഗൻ ഗാർഡിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമാസിയേഷൻ കേസിൽ മാൽന്യൂട്രീഷൻ, വേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസീസ്, അവിടെ എല്ലാം നമുക്കിത് ഇന്റർകറന്റ് ഡോസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോർഗൻ ഗാർഡിനറിൽ ഫാറ്റ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ട്, പ്യൂർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഈസ് കോമൺ ഇൻ അഡൾട്ട്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാലിഗ്നൻസി. മാലിഗ്നൻസി ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മോർഗൻ ഗാർഡിനർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് മോർഗൻ ഗാർഡിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റം സൈലീഷ്യയുടെ മാതിരി സ്വെറ്റിംഗ് ഓഫ് ആംസ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. അടുത്ത മോർഗൻ പറയുന്നത് മോർഗൻ 3 മോർഗൻ
of skin eruption or disturbance of the liver, bilious headache, or gallstone. ഞാൻ കൂടുതൽ സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസിനാണ് മോർഗൻ പ്യൂർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് ആയാലും മോർഗൻ പ്യൂർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ബവൽ നോസോട് ബാസിലസ് പ്രോട്ടീസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് സാധാരണ ഞാൻ ധാരാളം കേസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് കേസാണ്. ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ധാരാളം കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ട്യൂബർക്കുലം പോലെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ തോന്നുന്നു, അത്ര ബഹളമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രകോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ സാധനം അടിച്ച് ഡോക്ടറെ മെഡിസിന്റെ പേര് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്, ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയാമോ? ബാസിലസ് പ്രോട്ടീസ് അങ്ങനെ പറയും. ക്ലിയർ ആണ്. ബാസിലസ് പ്രോട്ടീസ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് കേസിൽ കൊടുക്കാവുന്ന വണ്ടർഫുൾ റെമഡിയാണ്. ഇപ്പൊ ട്യൂബർക്കുലം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിലും, പക്ഷെ ട്യൂബർക്കുലത്തിന് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും പ്രോട്ടീസ് വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ബാസിലസ് പ്രോട്ടീസിന്റെ സിംറ്റം. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് brainstorm might be taken as the keynote to indicate the sudden and violent upset of the nervous system. ഡോക്ടർ കാര്യം ചെയ്യും. ഡോക്ടറെ ചരിഞ്ഞിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഡോക്ടർ നേരെ ഇരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അതെ, ശബ്ദം Brainstorm might be taken as the keynote to indicate the sudden and violent upset of the nervous system. മതിയോ? അങ്ങനെ മതിയോ? ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ കുട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായി പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ നമ്മളെ അടിക്കും പിടിക്കും കടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു, അതായത് പേരന്റൽ കൺട്രോൾ ഒരു തരത്തിലും സഹിക്കില്ല. പേരന്റൽ കൺട്രോൾ തന്നെയല്ല, ആരാണേലും കൂടെ വരുന്നതിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൊയറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇഗ്നേഷ്യയുടേത് പോലെ ചെറുതായിട്ട് പോലും ഒന്ന് എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. പിന്നെ ഇഗ്നേഷ്യയ്ക്ക് അവനവനോട് പോലും ദേഷ്യം ആയിരിക്കും. ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ഓർ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എക്സൈറ്റ് ആങ്കർ ആൻഡ് ദിസ് മേക്സ് ഹിം ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിംസെൽഫ്. മെന്റൽ സഫറിങ് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഎഫക്ട്സിനെല്ലാം ഇഗ്നേഷ്യ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീസിനുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എവിഡൻസ് ബൈ സ്പാസം ഓഫ് ദി പെരിഫറൽ സർക്കുലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് റെയ്നോഡ്സ് ഡിസീസിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. വേറെ സ്പാസം ഓഫ് ദി പെരിഫറൽ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്. ഇനി അടുത്തത് മിനിയേഴ്സ് ഡിസീസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ സ്പാസം ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ സർക്കുലേഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ഇൻ വെർട്ടിഗോ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്രോമൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മെലീന അല്ലെങ്കിൽ ഹെമാറ്റെമിസിസ് ഉണ്ടായിട്ട് വരും ചില പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ യാതൊരു കംപ്ലൈൻസും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പ്രൊലോങ്ഡ് നെർവ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാസിലസ് പ്രോട്ടീസ് കൊടുക്കാം. എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രീപ്പിൽ നമ്മൾ നാട്രമോർ ഉപയോഗിക്കും. നാട്രമോർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ ബാസിലസ് പ്രോട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? അല്ല, സംശയമുള്ളവർ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. അടുത്തത് ബാസിലസ് നമ്പർ 7 ആണ്. അത് അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കീനോട്ടീസ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഫറ്റീഗ്, എക്സ്ട്രീം പ്രോസ്ട്രേഷൻ. അത് ഭയങ്കര പ്രോസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പേഷ്യന്റിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിന് നമ്മൾ ഫ്ലവർ മെഡിസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒലിവാണ്. ആ സ്ഥലത്തിന് അവിടെ നമ്മൾ ബാസിലസ് നമ്പർ 7 ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് ഒലിവ് കൊടുത്ത് ധാരാളം റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്ഷീണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ
ബാസിൽസ് നമ്പർ 7 ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ലോ ബി പിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നോസോഡാണ്. അതുപോലെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഓഫ് നീ, റോമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഷോൾഡേഴ്സ്, എൽബോ, റിസ്റ്റ്, പിന്നെ റിലാക്സ്ഡ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റൊമാറ്റിക് നോഡ്യൂൾസ്, ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ബ്രോമിയം, അയഡിൻ, കാലിസോൾസ്, എസ്പെഷ്യലി കാലികാർബ്. അടുത്ത മെഡിസിൻ പറയുന്നത് ബാസിലസ് നമ്പർ 10 ആണ്. അത് ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് പറയുന്നത് അലർജിക് ടു ഡ്രഗ് ഗീവൺ ഫോർ ആസ്മ, പ്രൂറൈറ്റിസ് വൾവ, ലിക്കോറിയ, ഫിഷി ഓവർ, ഗ്രീനിഷ് കൊറോസീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ വാട്സോൺ കാൻസർ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ബാസിലസ് നമ്പർ 7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മെഡിസിൻ ഡിസെൻട്രിക്കോയാണ്. ഈ ഡിസെൻട്രിക്കോ ഞാൻ ധാരാളമായി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടുതലും നമുക്ക് ഡിസെൻട്രിക്കോ പേഷ്യൻസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഇത് അർജന്റൻ നൈട്രിക്കൻ ടൈപ്പാണ്. അർജന്റൻ നൈട്രിക്ക ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസെൻട്രിക്കോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് സിംറ്റംസ് എന്താണ്? ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ എപ്പിഗാസ്ട്രിയ, നോസിയ ആൻഡ് ഡയറിയ ഫ്രം എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ആൻസൈറ്റി സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് നെർവ് ടെൻഷൻ. അതായത് കുട്ടി ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആൻസൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഈ ബവൽ നോസോഡ്സിൽ കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ഈ ഡിസെൻട്രിക്കോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആണെങ്കിൽ ബിഫോർ അറ്റൻഡിങ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡിസെൻട്രിക്കോ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഫ്ലവറിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ കാരണം എന്താണെന്ന്. എക്സാമിന് പോകാനും ബിസിനസ് എൻഗേജ്മെന്റിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവറിൽ ഈ കേസിൽ കൊടുക്കുന്നത് നോൺ ഫിയറിന് വിമിലസ്. അവിടെ അൺനോൺ ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലര് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും അകാരണമായി എനിക്ക് ഭയം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അസ്പൻ കൊടുക്കും, നോൺ ഫിയറിന് വിമിലസ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ നോൺ ഫിയർ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസെൻട്രിക്കോ പവൽ നോസോഡ്സ് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൈലോറിക് സ്റ്റീനോസിസ് കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡിയുടെ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിലീഫ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ അമിലിറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് പെപ്റ്റിക് അൾസർ വിത്ത് വോമിറ്റിംഗ്, പൈലോറിക് സ്പാസം, പിന്നെ പെയിൻ അമിലിറേഷൻ ബൈ വോമിറ്റിംഗ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്. ഛർദ്ദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പൊ CA കേസിൽ കാഡ്മിയ സൾഫിന് ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിലും നമുക്ക് ഈ ഡിസെൻട്രിക്കോ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്കിൻ ഇറപ്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ബ്ലിസ്റ്റർ ലൈക്ക് ഇറപ്ഷൻ ആണ്. അത് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഈ ഡിസെൻട്രിക്കോയുടെ ഇറപ്ഷൻ. ഇതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിൽ ഒരു നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിമുല ഒപ്കോണിക്ക കേട്ടോ. പ്രിമുല ഒപ്കോണിക്ക പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത സ്കിൻ സിംറ്റംസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഫെബ്രൈൽ സിംറ്റംസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഡയഗ്നോസിസ് പറയുന്നത് സൈക്കോട്ടിക്കോയാണ്. ധാരാളം കേസിൽ ഇന്റർകറന്റ് റെമഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണിത്. The keynote for the nosode is irritability and this has special reference to mucus and synovial membranes. Severe backache. Females uterine polyp കൊടുക്കാം. vaginal discharge offensive ആയിരിക്കും. pruritus വളരെയുണ്ട്. ovarian cyst യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ fibrosities of the chest wall. ക്രോണിക് സ്റ്റിഫ്നെസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തിയോസിനാമിന പോലെയുള്ള കുയാക്കം പോലെയൊക്കെ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ലോട്ടസ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലിൽ സൈക്കോട്ടിക്കോയെ കുറിച്ച് ഒരു സിംറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ നോസ് ബ്ലീഡ് ഓഫ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഗേൾ വിത്തൗട്ട് എനി അപ്പാരന്റ് റീസൺ ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് അറ്റ് ലോങ്ങർ ഇന്റർവെൽസ്. അതായത് മൂക്കിൽ നിന്നും കാരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ രക്തം വരുന്ന കേസിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ലോട്ടസ് മെറ്റീരിയൽ പറയുന്ന സൈക്കോട്ടിക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് chronic and recurring cystitis. These patients often have repeated courses of antibiotics.
which clear up the infection for a short time. Usually they require other remedies in addition, particularly in non-constitutional prescription, but IC dose of intercurrent dose of psychotico can be of great help. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോണിക് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കോട്ടിക്കോ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിലേറ്റഡ് സൈക്കോട്ടിക് റെമഡീസ് ആണെങ്കിൽ 2G ആൻഡ് നാട്ടോസൾഫ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അടുത്ത ബവൽ നോസോട്സ് പറയുന്നത് ബാസിലസ് മ്യൂട്ടബിൾ. അത് ലൈക്ലി ടു ബി വാല്യുബിൾ ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേർ ദർ ഈസ് ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ്. അതായത് വൺ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അനദർ കണ്ടീഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അത് ഹെമറോയിഡ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് റൂമാറ്റിസം അബ്രോട്ടാനത്തിന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് ഗൗട്ട്. അത് 2 മാർക്ക് റെമഡി സൾഫർ ആണ്, 1 മാർക്ക് ലൈക്കോ ആൻഡ് അസിഡൻസ് ആണ്. ഇനി ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് ഇറപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് സൾഫർ പെപ്പർ സൾഫർ. 1 മാർക്ക് റെമഡി കലേഡിയം, പ്രോട്ടൺ, ലാക്ടസീസ്, മെസീറിയം, റെസ്റ്റോക്സ്. ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് അപ്പിക്കേറിയ, കലേഡിയം. ഇപ്പൊ ബവൽ നോസോട്സ് തീർന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബവൽ നോസോട്സ്. എന്തോ കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടറെ? എന്താ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞോട്ടെ? പറയൂ ഡോക്ടർ, പറയൂ. ഒരു ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് സ്കിൻ സിംഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഒരു 10 ഏകദേശം 10 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. 50 വയസ്സിലാണ് അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. വലിയ ഓഫീസറായിരുന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഈ മോൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ 51 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ മോൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പട്ടാള ചിട്ടയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ മുതൽ ഈ പേരന്റൽ കൺട്രോൾ 20 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 20 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലൈൻസിൽ സിവിയർ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയാണ്. അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറപ്ഷൻസ് വരാം. ഇറപ്ഷൻ പലമാതിരിയാണ് ഇറപ്ഷൻസ്. നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ധാരാളം അലോപ്പതി, ആയുർവേദ, ഹോമിയോപ്പതി എല്ലാ മെഡിസിനെ കഴിച്ചിട്ടും കുറവില്ല. അവസാനമാണ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അലോപ്പതിയിൽ നിന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ കേസെല്ലാം എടുത്ത് വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ഫസ്റ്റീരിയസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലോങ് പേരന്റൽ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കഴിക്കുള്ളൂ. എവിടെ പോയാലും സ്പൂണും കൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. ആലപ്പുഴ ടൗണിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇദ്ദേഹം ദൂരെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ഏതാണ്ട് 4 കിലോമീറ്ററോളം ടൗണിൽ നിന്ന് വരെ. അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം സ്പൂണിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയത്. ഉടനെ ഹലോ പറയൂ. ഉടനെ കാറ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൈഫിനോട് ഓട്ടോയിൽ പോയിട്ട് സ്പൂൺ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്പൂൺ അപ്പൊ കാരണം കാറ് തിരിച്ചുവിട്ടാലും അത് ശകുനാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വൈഫ് പോയി സ്പൂൺ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാർസിനോസിനാണ് കൊടുത്തത്. കാർസിനോസിൻ കൊടുത്തതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലൈൻസ് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടി. പക്ഷെ എന്നാലും വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലിന് വരുന്നതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്കിൻ ഇറപ്ഷൻ വരുന്നതും ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ ബാസിലസ് മ്യൂട്ടബിൾ 1 കൊടുത്തു. അപ്പോഴും അത് കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് സ്കിൻ ഡിസീസ് വെച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ബാസിലസ് മ്യൂട്ടബിളിന്റെ കൂടെ ആർസനിക് ആൽബ് 0.3 റിപ്പീറ്റഡ് ഡോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വരുമ്പോഴുള്ള സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എടുക്കുന്നില്ല, നല്ല സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അസുഖം വരുന്നതുകൊണ്ട്
ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയാണ്. ഹോമിയോപ്പതി, ഓർഗനോണും വെറ്റിരിയ മെഡിക്ക എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്. ഓർഗനോണൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓരോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇദ്ദേഹം വൈബ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഈ വൈബ് പറഞ്ഞ്, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഈ അത്താനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവര് അത്താനെന്നാ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് പറയാൻ ഞാൻ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത്താനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അത്താൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ നമ്മളെങ്ങാനും ചിലപ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പകലായാലും രാത്രിയായാലും വിളിക്കുമ്പോ അത്താൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയും, അയ്യോ എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചത്, ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആ സ്വപ്നം എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇനി അത് കാണണമെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും, അപ്പോഴേ എനിക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്? ആ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പലതവണ അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ചില കാര്യത്തിലൊന്നും റൂബ്രിക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല വശമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറിനെ വിളിക്കും. ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം പറയുന്നു, അതിനൊരു മെഡിസിൻ, അതിനൊരു റൂബ്രിക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞു തന്ന റൂബ്രിക്കാണിത്. കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ്, അതാണ് മെയിൻ റൂബ്രിക്. അതിന്റെ സബ് റൂബ്രിക്കില് വരുന്നത് സ്ലീപ്പ്, ഫോർമർ സ്ലീപ്പ്, കണ്ടിന്യൂഡ് ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ്. വീണ്ടും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നം തന്നെ കാണും. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആർട്സ്, വാസിലിന്, കലേഡിയം, കാൽസ്പാഡ്, ജിങ്കോ ബിലോബ, നാട്രമോറ്, അങ്ങനെ പെട്രോളിയം, ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ ഈ ചെറിയ സൗണ്ട് കേട്ടാലും ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും നെക്സോമിക്കയുടെ അത്രയും എക്സ്ട്രീം സെൻസിറ്റീവ് അല്ല, എങ്കിലും സൗണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വിത്ത് അർട്ടിക്കേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ മെഡിസിനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ, കലേഡിയം. അപ്പൊ കലേഡിയം ടെന്നമോ കൊടുത്ത് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്മ മാറി. പിന്നെ എനിക്ക് ധാരാളം ആസ്മാറ്റിക് കേസ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കലേഡിയത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫീവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒത്തിരി നാള് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറാത്തൊരു കേസാണ്. പക്ഷെ പനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ ഈ കുട്ടി പോയി കിടക്കും, അല്ലാത്തപ്പോൾ ഓടി നടക്കും. അതിന് കലേഡിയം കൊടുത്താൽ അത് തന്നെ കൊടുത്താണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കുറവ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കേസ് പറയുന്നേ. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് അതെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ദയവായി ചോദിക്കുക. വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ക്ഷമയും സഹനശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. നല്ല അതോടൊപ്പം വളരെ അറിവുണ്ട്. പറഞ്ഞതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാനുണ്ടെന്ന് പലരും പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ എപ്പോഴും ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ചരിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം പൂർണ്ണമായിട്ടും മൈക്കിലേക്ക് വരില്ല. ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ കൊള്ളാം. ഡോക്ടർ റിനി സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ റിനി അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാമോ? ഡോക്ടറെ, ഈ സൈക്കോട്ടിക്കോയുടെ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ. സൈക്കോട്ടിക്കോയുടെ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ, ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സൈക്കോട്ടിക്കോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്റർകറന്റ് റെമഡിയാണ്, സീവിയർ ബാക്ക് ഏക്കിനാ കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ വേറെ 2 സിംറ്റംസും കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫീമെയിൽസിൽ യൂട്രൈൻ പോളിപ്പിൽ കൊടുക്കും, പിന്നെ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫൻസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ പ്രൂറൈറ്റിസ് വൾവ, ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ്, പിന്നെ ഫൈബ്രോസിറ്റീസ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് വാള് അതിന് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഗുനിയ കാലഘട്ടത്തിലും ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ മാറാതെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്രോണിക് സ്റ്റിഫ്നെസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെയാണ് ലോട്ടസ് വെറ്റിനറി മെഡിക്കൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഈ നോസ് ബ്ലീഡ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് കേസിൽ നിന്നപ്പോഴേക്ക് വിത്തൗട്ട് റീസൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ. പിന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റൈറ്റിസിൽ അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റൈറ്റിസ് കേസ് ധാരാളം ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സിസ്റ്റൈറ്റിസ് കേസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡിയോടൊപ്പം. കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ കിട്ടും. ശരി ഡോക്ടർ, ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് കലേഡിയത്തിന് സിംറ്റംസ് എന്തോ പറഞ്ഞത്? ആസ്മ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് അർട്ടിക്കേറിയ ഓൺലി 1 റെമഡി റെപ്പർട്ടറിയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അർട്ടിക്കേറിയ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. പിന്നെ അതിന്റെ ഡ്രീം ഒരു മെറ്റീരിയ മെഡിക്കയിലും പറയുന്നില്ല. ഇത് സിന്തസിസ് റെപ്പർട്ടറിയിൽ എനിക്ക് ബ്രദർ എടുത്തു തന്നതാണ് ആ പോയിന്റ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ
നമുക്ക് സേട്ട് സാറിലേക്ക് പോവാം. സാറേ സംസാരിക്കാമോ? വേദി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സേട്ട് സാർ. ഹലോ. കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വെക്കേണ്ടത്. നമ്മള് സത്യം പറയാൻ ഈ ഒരു വേദി തുടങ്ങിയ പിന്നീട് നമുക്കിപ്പോഴും നിലവാരം വളരെയധികം ഉയർന്നുണ്ട്. അധികം പലർക്കും അതിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നവർക്കും അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നവർക്കും വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കും. ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ പോലുള്ള കുറേ ആളുകൾ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് മരുന്ന് പാർട്ടിക്കരിയ ആത്മാ കല്യാണത്തിന്റെ മെയിൻ സിംറ്റമാണ്. കല്യാണത്തിന് വേറെയും സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ആത്മ വരുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില സിംറ്റംസും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവർ പറയുണ്ടായി. അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ജൂനിയേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം, എഴുതി വെക്കണം, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണം. എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ഡോക്ടറോടെ കൊടുത്തു. പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഗുണം ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. ഞാൻ കൊടുത്ത സാറേ ഞാൻ കൊടുത്തില്ലേ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് സിംറ്റംസ് അവിടെ കയറി വരണം. അപ്പോഴേ അതിന് ഫലമൊക്കെയുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു മരുന്ന് പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നിനെ പറ്റി പഠിച്ചാലുണ്ട് കുറിച്ച് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കല്. ആ മരുന്നിനെ പറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക. എനിക്ക് സീനിയേഴ്സിനുള്ള സീനിയർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ജൂനിയേഴ്സിനടുത്ത് പറയേണ്ടതും സ്റ്റുഡൻസിനടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഉപദേശം അതാണ്. ആ മരുന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ജൂനിയേഴ്സ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മരുന്ന് പറയണേ ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും നോക്കാൻ പറയും. ഞാൻ മരുന്ന് ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് എഴുതും. അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറയും. പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറേ ശരിയാണ് ആ മരുന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് കോമൺ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ പറയാറില്ല. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഡോക്ടർ പോലുള്ള ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ പോലെയുള്ള ആളിങ്ങനെ കേസ് പറയുമ്പോഴേ വളരെ ഗുണപരമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് വേദിയിൽ വരേണ്ടതും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടറെ. ഇനിയും വരണം വേദിയിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ദിനേശ് ഡോക്ടറെ. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു സെഷനാണ് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സെഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ സെഷനിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായതുകൊണ്ട് ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അല്പം ഷോർട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്തിൽ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സെഷനുകളിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ പലരും വേഗത കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളു, അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തീർക്കാമെന്ന് ധൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും വളരെ ഗംഭീരമായ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും IFBCന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഡോക്ടർ KK ചന്ദ്രമതിക്കും ഈ വേദിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ നാളെ UK, നാളെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ. മലയാളത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു സാറേ. കഴിഞ്ഞു. ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഡിസ്കസ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. വിലവത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആഹ്വാനം. നമ്മുടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ സെമിനാർ നടത്തുന്നത്. സെമിനാർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ചില വിഘ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വിഘ്നങ്ങൾ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു രംഗമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അത് ഇതേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പല മേഖലകളും അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വേദി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോമിയോപ്പതിയായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും ഇവ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രത്യേകം പറയണം. കാരണം വേണമെന്നല്ല, ഞാൻ പണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ബോംബെയിലും കൽക്കട്ടയിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു കേസിന്. എൻ്റെ സീനിയേഴ്സും വരാത്തുണ്ടോ ഡോക്ടർക്ക്? കേട്ടത് വരാത്തുണ്ടോ ബോംബെയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി? നമ്മ ഇല്ല, പോയാൽ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടും. ഒരു പോയിന്റ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു 40,000 രൂപ മുടക്കിയായിരിക്കും പോകുന്നത്. താമസ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കുറയത്തില്ല. അന്ന് പിന്നെ ടിക്കറ്റുകൾ കുറവാണ്, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴും പോകുമ്പോഴും അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ മതി, ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ബലവത്താണ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വലിയ വിലയുള്ളതാണ്. ഒരു സെമിനാറും ആരും വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, സബ്സ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയെന്ന് കാണുന്നു അവർക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം പറഞ്ഞല്ലോ, ആസ്മ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വെച്ച് ആർട്ടിക്കരിയ. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടും. ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഒമിറ്റ് ഐ വുഡ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം പഠിച്ചതാണ്, മനസ്സിലാക്കിയാണ്. പഠിച്ച് പാസ്സായി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളൊരു കേസ് വന്നു. സാറേ എനിക്ക് ഛർദ്ദിച്ചാൽ അസുഖം കുറയും, ഞാൻ വായിൽ കയറ്റി ഛർദ്ദിക്കും, അപ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസം വെച്ചുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് സത്യമായി പഠിച്ചാണെങ്കിലും തലയോട്ട് കയറിയില്ല അസുഖം. ഞാൻ ഒന്ന് ചെറിയ ചോദിച്ചു. അന്ന് ഡോക്ടർ ഹബീബുണ്ട്, ബ്രാൻഡ് ഡോക്ടറുണ്ട്, കൊച്ചുകാരുണ്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പം വ്യക്തമായ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നു. ഞാൻ ചെറിയ സ്ഥലത്താണ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ചേട്ടെ അറിയില്ലേ, നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്ന് ആ മനസ്സിൽ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ആ രോഗി കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിസ്സാരപ്പെട്ട സിംറ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മുടെ വിസ്മൃതി മറിഞ്ഞു പോകും. അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒന്ന് റിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് കേൾക്കണം. അതാണ് എനിക്കുണ്ട അനുഭവം. ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സിംറ്റമാണ്. എന്നാലും അന്ന് തലയിൽ കയറിയില്ല, തലയിൽ വന്നില്ല. ഇഫ് ഐ കുഡ് ഒമിറ്റ്, അത് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ജോസഫ് സാർ പഠിപ്പിച്ചതിനുള്ളതാണ്. ജോസഫ് സാർ പഠിപ്പിച്ച കേസാണ്. അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വന്നാൽ പഠിപ്പിച്ച കേസാണ്, മനസ്സിലാക്കിയ കേസാണ്. പക്ഷെ അന്ന് കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തലേന്ന് പോയി. ഒരു റിന്യൂവേഷൻ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് മനസ്സിലായി, കൊടുത്തു. ആ രോഗിയും രക്ഷപ്പെട്ടു, ഞാനും രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജൂനിയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സെമിനാറുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പൈസ മുടക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നും. അറിയാവുന്ന തോന്നിയാലും അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതായിട്ടുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴും മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി വളരത്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഇനി ഹോമിയോപ്പതി വളരെയധികം അത്യുന്നത കൂടി നിൽക്കുക നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറുകാരൻ. ഞാൻ അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, മറ്റാരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയും പറയുന്നില്ല. മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മെടുക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ മെടുക്കൊണ്ട് സംഭവിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്റെ മെടുക്കുമില്ല, എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ആരും മെടുക്കല്ല. സംഭവം യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തില് മറ്റുള്ള ആരെക്കാളും ഒരു പടി മുന്തിമ്പ നിൽക്കുക, ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കാനോ ആരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിസ്വാരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. HOMOEOPATHY പ്രസിഡന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന്റെ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അല്ലേ. പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാം നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പല ജൂനിയേഴ്സ് ഇല്ലേ, ജൂനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കണം, നമ്മളും കുറച്ച് വായിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ വേദി എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ആ വേദി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് ഈ IFPH മാറും. ഒരു സംശയം അറിയുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. ഹോമിയോപ്പതിയെ പറ്റിയും IFPHനെ പറ്റിയും എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം. ഈ 1-ാം തീയതി നടക്കുന്ന IFPHന്റെ ആ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വരണം, വരണം. നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആ സീറ്റിലേക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നവർക്ക് ഞാൻ തർക്കവും വേണ്ട. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കുന്നു. കടൽക്കരയിൽ പോയിട്ട് ചിപ്പി എടുക്കുന്ന പിള്ളേരില്ല, ചിപ്പി കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ചിപ്പി എടുക്കും. ആ ചിപ്പി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചിപ്പികൾ കിട്ടും അവർക്ക്. കിട്ടാത്ത ചിപ്പികൾ അവർക്ക് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു വേദിയിട്ട് പോകുമ്പോഴേ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ചില പോയിന്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും തീർച്ചയായും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, എല്ലാ ജൂനിയേഴ്സും എല്ലാം സീനിയേഴ്സായിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ട, അജീനിയേഴ്സിനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, എനിക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് പക്വത ഇനി കിട്ടാനുണ്ട്. ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അടുത്ത 1-ാം തീയതി വേദിയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് ചേരണം.
എന്നിട്ട് ഒരു വൻപിച്ച സക്സസ് ആക്കി മാറ്റി തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ സാർ. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇത് പരമാവധി സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുക അതിനുള്ള പരിശ്രമമായിട്ട് പരമാവധി ന്യൂസ് കവറേജ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ IFBH നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ സെഷൻ വളരെ ആക്കാനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ബ്രോഷർ ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വേണ്ടി വന്നതിനാൽ അത് ഇന്നിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അത് നാളത്തേക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഗഹനമായ ചർച്ച നടത്തി പരിപാടികളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏത് സമയത്തും നമുക്കത് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഇത്രയൊക്കെ പറയുകയാണ്. മറ്റാർക്കും ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല സാറേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ പറയാണ്. ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തും. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഈ പരിപാടി കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സഹായങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയണം. സംഘടനയെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും മിക്കവാറും. അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ കാണാം, വരാം, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. ജൂനിയേഴ്സിനടുത്താണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സാറുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നു ചേരുകയാണ്. ഒരു ദിവസമല്ല, 4 ദിവസം സാർ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടാവും. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ സാറേ? ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നാളെ 7 മണി മുതൽ ഹിന്ദി പ്രോഗ്രാമും 8 മണിക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാമും 9 മണിക്ക് ആയിരിക്കും. ശുഭരാത്രി. Yes, Hakim, we can close the session.